am Sujita Rani, teacher, Government HS Kanyakumara. Welcome to my class. Last day, we have discussed the humanism and Renaissance. Today, let's discuss the influence of Renaissance in literature, arts and science. Do you know which was considered as the elite and scholarly language in Europe in the medieval period? Yes, Latin and Greek. What was the main theme of the literature of that period? Philosophy and religion. Was the literature readable for the common people of that period? No. Why was it so? Because the common people were talking in their regional languages. Which were the regional languages? English, Spanish and French. So, they couldn't understand the literature of that period. നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ, മധ്യകാലഘട്ടത്തിലെ യൂറോപ്പിലെ പണ്ഡിത ഭാഷകളായി കരുതപ്പെട്ടിരുന്നത് ഗ്രീക്കും ലാറ്റിനുമായിരുന്നു. ഗ്രീക്കിലും ലാറ്റിനിലും എഴുതപ്പെട്ടിരുന്ന അക്കാലത്തെ കൃതികളിലെ പ്രധാന പ്രതിപാദ്യ വിഷയം മതപരമായ ആശയങ്ങളായിരുന്നു. ഇങ്ങനെ ലാറ്റിനിലോ ഗ്രീക്കിലോ എഴുതപ്പെട്ടിരുന്ന ഇത്തരം കൃതികൾ സാധാരണക്കാർക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇതിനൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായി. By the dawn of the 13th century, the writers started writing in their regional languages. They also changed the subject to the life of the common people. So, the people could read and there was a change in the whole life of the people. This is known as Renaissance. Renaissance has much influence in every field of life. Now, let's discuss the influence of Renaissance in literature. സാഹിത്യത്തിലെ നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പ്രധാന ഇൻഫ്ലുവൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കിന്ന് നോക്കാം. Look here. Do you know this person? Who is this? Petrarch. He is known as the father of Renaissance. Petrarch is known as the father of Renaissance. His famous work is SCERT. നവോത്ഥാനത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നതാണ് പെട്രാർക്ക്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയാണ് SCERT. There are some other Renaissance writers also. Do you know who are them? Dante, Boccaccio, Cervantes, Erasmus. The famous work of Dante is Divine Comedy. The book written by Boccaccio, Decameron Stories. Do you know this book written by Cervantes? Don Quixote. Erasmus wrote In Praise of Folly. So, the famous works are The Divine Comedy, Decameron Stories, Don Quixote, In Praise of Folly. Who is known as the father of Renaissance? Petrarch. Similarly, Erasmus is known as the king of humanism. പെട്രാർക്ക് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവെന്നറിയപ്പെടുന്നത് പോലെ തന്നെ മാനവികതയുടെ രാജാവെന്നറിയപ്പെടുന്ന ആളാണ് ഇറാസ്മസ്. പെട്രാർക്ക് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവാണ്, ഇറാസ്മസ് മാനവികതയുടെ രാജാവാണ്. Now, let's have a look on the influence of Renaissance in arts. Look at this picture. Have you ever seen this picture? This is Mona Lisa, a famous painting by the famous Renaissance artist Leonardo da Vinci. Look at her face. Is she smiling or sad? There's a mystery behind her smile. The mysterious smile of Mona Lisa has led to much discussions and debates. There is one more famous painting by Leonardo da Vinci, that is The Last Supper. So, the paintings of Leonardo da Vinci are Mona Lisa and The Last Supper. Another well-known Renaissance artist is Michelangelo. His famous painting is The Last Judgment. Then one more famous Renaissance artist, Raphael. His work is The School of Athens. So, the famous Renaissance painters are Leonardo da Vinci, Michelangelo and Raphael.
നവോത്ഥാന കാലത്തെ പ്രശസ്തരായ ചിത്രകാരന്മാരാണ് ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചി, മൈക്കലേഞ്ചലോ, റാഫേൽ. ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചിയുടെ പ്രശസ്തമായ 2 ചിത്രങ്ങളാണ് മോണാലിസയും അവസാനത്തെ അത്താഴവും. മൈക്കലാഞ്ചലോയുടെ ചിത്രമാണ് അന്ത്യവിധി. റാഫേൽ വരച്ച ചിത്രമാണ് ഏഥൻസിലെ വിദ്യാലയം. ശ്രദ്ധിക്കുക, അന്ത്യവിധി മൈക്കലാഞ്ചലോയുടെ ചിത്രമാണ്, അവസാനത്തെ അത്താഴം ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചിയുടേത്. ദി ലാസ്റ്റ് സപ്പർ ബൈ ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചി ആൻഡ് ദി ലാസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് ബൈ മൈക്കൽ ഏഞ്ചലോ. ഓക്കെ, now let's have a look on the other art forms. Look here, this is a famous sculpture during the Renaissance period. This is Gattameleta. It was made by Donatello. Donatello's sculpture is Gattameleta. Then a famous Renaissance architecture, the door of the Florence Baptistery. It was made by the famous architect Lorenzo Ghiberti. നവോത്ഥാന കാലത്തെ പ്രശസ്തമായ ഒരു ശില്പമാണ് ഗട്ടാമെലേറ്റ. ഇത് നിർമ്മിച്ച ശില്പിയാണ് ഡൊണാറ്റലോ. അതുപോലെ തന്നെ നവോത്ഥാന കാലത്തുള്ള പ്രശസ്തമായ ഒരു വാസ്തുവിദ്യയാണ് ഫ്ലോറൻസിലെ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് പള്ളിയുടെ വാതിൽ. ഇത് നിർമ്മിച്ച ശില്പിയാണ്, വാസ്തുവിദ്യാകാരനാണ് ലോറൻസോ ഗിബർട്ടി. നവോത്ഥാന കാലത്തെ മറ്റു 2 കലാരൂപങ്ങളായ വാസ്തുവിദ്യയും ശില്പവിദ്യയിലും പ്രശസ്തരായ 2 പേരാണ് ലോറൻസോ ഗിബർട്ടിയും ഡൊണാറ്റലോയും. Okay friends, let's have a review on today's class. Hi friends, let's do some assignments. First one, write the names of the Renaissance writers and their texts. നവോത്ഥാന കാലത്തെ സാഹിത്യകാരന്മാരെയും അവരെഴുതിയ കൃതികളുടെയും ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക. The next one, make a table showing the Renaissance artists, their works and a corresponding field. നവോത്ഥാന കാലത്തെ കലാകാരന്മാർ, അവരുടെ സൃഷ്ടികൾ, അവരുടെ മേഖല കാണിക്കുന്ന ഒരു പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക. ഓക്കെ, ഇനി ഒരു അസൈൻമെന്റ് കൂടി ചെയ്യാം. ലെറ്റ്സ് കളക്ട് ദി പിക്ചേഴ്സ് ഓഫ് ദ റിനൈസൻസ് റൈറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആൻഡ് റൈറ്റ് എ ഷോർട്ട് നോട്ട് ഓൺ ഈച്ച് ഓഫ് ദം. ഓക്കെ, ലെറ്റ്സ് ഡിസ്കസ് ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് റിനൈസൻസ് ഇൻ സയൻസ് ആൻഡ് ട്രേഡ് ഇൻ ദി നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. Till then, bye.